आज आम्ही डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी दोन मिटिंग घेतली अलॉंग विथ द इंडस्ट्री, अलॉंग विथ द अकॅडमिया अँड द गव्हर्नमेंट सिटिंग टुगेदर. एक आशिल्ली ऑन द रिस्ट्रिक्शन्स ऑफ युसेज ऑफ सोशल मिडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर 16. सरकारान एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केल्ली आसा which basically is the first meeting has happened today as far as the social media restrictions on children below 16 has to be discussed. Although it is a central subject, the subject needs to be driven with a thought. What the challenges are, what the issues are, what the parental issues are. एक म्हणल्यार psychological risk, social risk, cyber security risk पयल्यो. त्याला we need to, it's time that states which are forward thinking like Goa start ensuring that their next generation, the future generation, is able to give demographic dividends to the particular state and the country in tune with our Honorable Prime Minister's vision of building Vikasit Bharat 2047. Complaints खूप येवंक लागल्या की social media usage भुरग्याच्या हातूंतल्यान खूप येता. When we are talking about social media, we are not talking about educational tools. As we want them to embrace technology, we also need to have a balance of them not getting misdirected towards issues which are detrimental to the future of the child. And ताज्या खातीर आज पहिली मीटिंग जी आमच्या डिरेक्टरान आपयल्ली अलॉंग विथ द सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, हांव गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इंडस्ट्री, सगळे अकॅडमियाचे सगळे लोकांक आपयल्ले. अ बेसिक डिस्कशन ऑन अ डॉक्युमेंट हॅज बीन डन टुडे. तांच्या कडेन सगळे थॉट शेअरिंग केल्लें आसा. वी अंडरस्टूड फ्रॉम देम ऑल्सो what the things need to be done. Whatever this particular thing, in a month's time we are meeting again. They will be continuously in touch with the director to share their thought processes of ensuring that we have a proper balanced process. की एक पाटेन भुरगीं अंडर 16 म्हणजे they are just coming out of their 10th standard आणि 10वी पर्यंत शिक्षण आपले रूट्स घट करप हे खूप महत्वाचें आसा. एक वाटेन एज्युकेशनल टूल्स तांकां दिता आसतना, AI कडेन तांकां एक्सपोज करता आसतना, टेक्नॉलॉजी कशी बरी आनी बरी वापरूंक मेळटा ती पळयता आसतना, रिस्ट्रिक्टिंग देम ऑन सोशल मिडिया युसेज लायक इंस्टाग्राम, रील मेकिंग, अदर थिंग्स आर समथिंग विच केम अप फॉर डिस्कशन्स. सो ह्या डिस्कशनांतल्यान सगळ्यांच्या कडल्यान इनपुट्स घेवन डिरेक्टर कॉन्सोलिडेट करून डॉक्युमेंट करून ही विल शेअर इट विथ द ऑल द होल स्टेक होल्डर्स. And the final document, along with our Chief Minister, we will put it across to the Central Minister for IT, Mr. Ashwini Vaishnav ji. कित्याक शेवटी डिपार्टमेंटांतल्यान जे वतले through our Chief Minister has to be a document which the Honorable Minister at Center endorses and is able to think wisely on the way and their after effects आणि बाकीचे. I think states like Andhra have already started acting in this particular part. आणि जी कमिटी आम्ही फॉर्म केल्या ती ताची आज पहिली मीटिंग झाली विच वॉज व्हेरी वेल रेसिप्रोकेटेड बाय द इंडस्ट्री अँड द अकॅडमिया ऑल्सो. सोशल मीडिया इट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग इश्यू कित्याक सांग खूप जाण मिसयूज करता ते आपले फेक आयडी करून. सो ते कशें मॉनिटर करपाक मेळटा? नाही, ते तुमच्या प्रेसाच्या माध्यमांतल्यानूच. एंड ऑफ द डे आम्ही कितलेंय केलें पेरेंटल गायडन्स अँड मॉनिटरिंग ऑफ पेरेंट्स टू सी देअर चाइल्ड बिकम्स एन एसेट टू द कंट्री अँड द स्टेट is something every parent should feel. Working parents जाल्ल्या खातीर खुबशे पेरेंट्सूय आमकां सांगता टायम कमी आशिल्ल्यान एकदां वी इन्सेंटिवायज द चायल्ड म्हणून आयकना मोबायल दिलो आनी कितें मोबायल दिलो. मोबायल दिवप आनी टेक्नॉलॉजी वापरप फॉर टू बेनिफीट इट इज व्हेरी गुड. एज्युकेशनल टूल्स दिलेले पूण इन्स्टा, रील मेकिंग पळय ते गाझियाबादान 3 भुरग्यांनी उडी मारली वयल्याच्यान. खंयचे तरी ड्रामा काय कोरियन खंय तरी पावून खंय पावलां जग. So I think it's time every state starts activating their part, and it is our part to ensure as a government to at least facilitate and start progressively thinking how best we can do to this. You look at the safety and security of these particular children and give them a direction in life to ensure that they use technology positively, constructively, and for the benefit of their future. No, but does the IT department has enough capabilities to stop it, saying that you're below 16? आम्ही उलयल्या शब्द रिस्ट्रिक्शन्स आम्ही स्टॉप म्हणून ना. रिस्ट्रिक्ट करता आसतना कसो पॅरामिटर्स जाय ती टीम जेन्ना सगळी काडटली दॅट वी आर पुटिंग अप विथ आवर IT मिनिस्टर. वी विल मीट हिम पर्सनली. मुख्यमंत्र्या कडेन लेटर वतले आनी मुख्यमंत्र्याक ब्रिफींग दिवन थंय करून जालें की वी विल एन्श्युअर दॅट कित्याक IT जेन्ना एक्ट आयिल्लो तेन्ना गोवा, I was one of the guys in the last government
was instrumental to give our inputs while drafting the IT policy at the center. So was our friend KTR from Telangana. We have given constructively what inputs we were. So we have been part of that document. आजही पुढे मत असताना we need to ensure how Goa can benefit constructively for the future. So giving our part and asking support from the government is important. Australian केले. Where फ्रान्साचो बाब मॅक्रॉन for the AI summit he spoke. And he was in a very defiant mood. He put his points very clearly. How AI should benefit, at the same time what we should do. So countries have started moving. India also will move. आणि विकसित भारत घडयतले जाल्यार बारीक बारीक गजाल्यो आमकां घेवच्यो पडटल्यो नजरेक आनी त्यो आमच्या सेंटराकडे मांडून खंय अमेंडमेंट जाय, स्टेट एक्ट कितें करूंक मेळटा काय, तातूंतल्यान रुल्स कितें फ्रॉम करूंक मेळटा काय, आनी हाऊ वी कॅन पुट इट is something which we will have to. And it is not something that it is the intent of the government is clear. How to take it ahead is stepwise. We will ensure that it is being done.